You would talk to a person and the person is gogamba omuntu nakutunulira bwati nakuva ku mutwe paka ku bigere. They feel like if they had the authority, nga muli munda agahasinga nalina obuyinza, didn't have a naye choice. tebaalina buyinza. And I also proved my point. Nange nenkakasa ebyo bye nnali. This at this time, this kino at this time, tukyagala kusaawa bweziti, kino bwekiti, kino bwekiti. and very tough. Ate nga nembeera mukambwe nnyo. So with the time they said now, ebiseera bye byatuuka ne bagamba kaakati, okay, by age is mu below, myaka muto, but via intellectuality, naye ate obwongo he's mature. bukadde. So they had to submit by force. Baali balina okuŋŋondera ku mpaka. Now, the reason why I'm saying this Ensonga lwaki nkugamba kino is because the moment you get a mentality of you wanting to choose who is to be the head of bwe buli whichever department, lwofuna mu ndowooza ekintu ekigamba nti nze alina okwerondera ani alina okukulembera wano ne wano, you cannot succeed because you will be frustrated. tosobola kumalako oba kukulaakulana oba kuyitamu, kubanga ogenda tuuka ekiseera ebintu bigaane obyetamwe. Now, some people confuse speaking English Abantu abamu batabula okwogera oluzungu and being intelligent. n'okubeera omugezi. Abantu abamu batabulatabula, batabulatabula speaking good English okwogera oluzungu olulungi and being intelligent. n'okubeera omugezi. Now, being intelligent and speaking good English are two Okubeera different omugezi things. n'okwogera oluzungu bino nno bintu bya njawulo. English is just like Luganda, Oluzungu lulinga bw'owulira olulimi Oluganda, or Lugwere or Lusoga. oba olugwere oba olusoga. Where I'm working Eyo from, gye nti the languages are very hard, ennimi zaayo nno nzibu, but it doesn't make me a fool. naye ate nze siri musiru olw'okuba simanyi ennimi zaabwe. I manage them when they are speaking a language I don't speak. Era mbasobola okubakolako bulungi nga boogera bye sitayogera. Now, when you have some good accent, Bw'oba ng'oyogera bulungi nga Aroni, yes, or even more, ng'osinga ne ku Aroni okwogera, you're very eloquent. ng'oyogera bulungi ddala, You can even bring proverbs in between. oyinza n'okuleeta engero mu luzungu. It does not entirely mean that you're more intelligent than the people that Tekitegeeza don't nti speak the language. osinga amagezi abantu bonna abalala batamanyi lulimi olwo. I want to give a very simple example. Njagala kuwa ekyokulabirako. I am privileged to sit on a panel where we are bringing in new employees. Ndi wa mukisa nnyo okuba nti nange ntulako kakiiko nga tuyingiza abakozi abapya. Now, someone writes a CV which has about 15 pages. Omuntu awandiika CV nga alina empapula 15. I worked in UNICEF, Naye okukolera mu UNICEF, Save the Children, nakolera mu Save the Children, African Center for Disease nayogera mu Control. African Center for Disease Control. Then you go through and you be like, Omuntu ono ng'alina obukugu and bungi. you be like, if we don't bring this person, Nogaa kati ono bwe tutamuleeta, then the person comes on the interview panel omuntu n'ajja ku interview, and they are speaking good English. ayogera oluzungu They lulungi, speak anatomy. They can describe a human body. ayogera ku muntu omubiri gwonna agunnyonnyola n'agusensebula. Then you get the person on board. Omuntu ne mumuleeta mukole naye. But the person cannot even prescribe. Omuntu nga tayinza na kunnyonnyola oba kuwa muntu support or treatment or help or even for mild malaria. Tayinza na kuwandiika ddagala muntu lye yeetaaga ku musujja ogutandika obutandisi. Now, I want us to know Njagala tutegeere that education nti okusoma oba obuyivu and learning n'okuyiga are two different things. bintu nno bya njawulo. We are made to think that education is when you sit in a class for so many years. Baatutendeka nti okusoma kwe kutuula mu bibiina emyaka mingi.
when my mother is teaching me how to mingle posho, maama wange bw'aba anjigiriza okugoya akawunga, that is actually education. okwenno nakwo nno kusomesa. That is education. Okwo kusomesa. It is informal, kusoma kuno kutali kwa mu bibiina, but it is education. naye ansomesa njigiriza bangula. Because you do not know where I have come from to be where you have found me, kubanga gwe tomanyi gye nava onsisinkane wonsanze, it does not make me less competent. tekitegeeza nti nze sirina busobozi nga ggwe. Some of us, when someone is given leadership in this church, omuntu bw'aba aweereddwa obukulembeze mu kanisa muno, you start saying now someone of 3 months. naye omuntu ow'emyezi 3 oyo bamuwa buvunaanyizibwa bwaki? But the person God has been training this person where you have not been. naye Katonda oba oliawo omuntu oyo abadde amutendeka naye nga gwe toli naye. So let us stop misusing the powers, the authorities, the influence we have, amaanyi, obuyinza n'okukomako ku bantu kwe tulina, by frustrating those that God has put before us. nga tuleetera abantu Katonda batadde mu maaso okwetamwa. Otherwise, we sometimes think those who speak very good, very well, abantu aboogera obulungi, aboogera obulungi ddala, they are the people that tibeba abagezi, the most intelligent, which is be wrong. bakyasinza okubeera abagezi ate nga muli bakyamu. So it is something, it is food for thought. Ekyo nno mukirowoozeeko buli omu ng'ozzeeyo wakaawo. Now, many churches amakanisa mangi and many great ministries n'obuweereza obw'amaanyi and many families n'amaka mangi are breaking down galiko gamenyekamenyeka because of the mentalities that I'm going to talk about here. olw'ebintu bye ŋŋenda okubagamba wano. The mentalities that we are having here, I want ebintu oba endowooza ze tubeera nazo ng'abantu can cause either the progression bisobola okuleeta amako genda maaso, ekaliso genda maaso, emirimu genda maaso, or the breakdown. oba okubimenyaamenya byonna. Now, it is important to always check yourself, kyandibadde kya mugaso ne weekebera ggwe ng'omuntu, because these mentalities have affected people. kubanga endowooza zino ze ŋŋenda okuwa zikosezza abantu bangi. Musa He was speaking to God. yali ayogera ne Katonda, He was doing everything. yali akola buli kintu kyonna nga Katonda we yali amugamba. But Moses did not enter the promised land naye Musa teyayingira mu nsi nsuubize, teyagirabako because of the mentalities we are going to talk about. olw'endowooza zino kuzimu ze tugenda okulaba. So, every time you feel you have some power and authority, buli lw'owulira ng'olina amaanyi n'obuyinza, try to check yourself gezaako okwekeberera ddala, so that these mentalities do not enter into your mind. endowooza zino zireke kuyingiramu. The first mentality endowooza esooka is the Miriam mentality. endowooza ya Miriyamu. We can read in the book of Numbers, tugende mu kitabo ky'okubala chapter 12 and verses 1. essula ya 12 olunyiriri olusooka. Maybe we shall read a few verses there. Numbers 12. Ekitabo ky'okubala essula ya 12 olusooka lwokka. You can read, I'll tell you where to stop. Awo Miriyamu ne Alooni ne boogera obubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Olwokubiri ne boogera nti mazima Mukama yayogera ne Musa yekka era teyayogera naffe. Mukama n'abiwulira. Era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abali ku nsi yonna. Olwokuna Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miriyamu nti, mufulume mwensatule mujje ku weema ey'okusinkanirangamu. Abo bonsatule ne bafuluma. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimirira ku mulyango gw'eweema n'ayita Alooni ne Miriyamu. Bombi ne bafuluma. Olw'omukaaga n'ayogera nti, muwulire nno ebigambo byange
obanga munaabanga mummwe nabbi nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa n'ayogereranga naye mu kirooto. Olw'omusanvu, omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo, oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna. Oyo n'ayogeranga naye akamwa n'akamwa mu lwatu, so si mu bigambo bya ngero. N'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Kale ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange ku Musa? Thank you so much. Okay. Now, people that have the Miriam mentality abantu abalina endowooza ya Miriam are those people that always think they are at the same level as Moses. abantu abalowooza nti benkanankana ne Musa. They even start questioning Moses' Era batandika legitimacy. okubuuza Musa, How do you start telling us otugamba otya that God talks to you alone? ti Katonda ayogera nawe wekka? They forget that actually as they are conspiring against Moses, beerabira nti nga baliko bawakanya Musa, the Spirit of the Lord is omwoyo wa amidst. Mukama ali mu masekkati gaabwe. These people tend to criticize. Abantu bano babeera nga buli kaseera balabawo ekikyamu ku kintu kyonna ekigenda mu maaso. Their work is to always look for Omulimu gwabwe baba banoonya nsobi, the mistakes that Moses has done. ensobi Musa z'akola. And they always concentrate on the family of Moses. Era ebirowoozo byabwe byonna biteeka ku maka ga Musa. Moses is telling us not Musa to do this, atugamba. but his children. Musa atugamba tukole bwetti ne bwetti naye ate abaana be. Moses is telling us this and this and Musa this. atugamba bw'ati ne bw'ati. But look at the wife. Naye tunuulira ate ye mukyala we. Moses is telling us this and this and Musa this. atugamba bw'ati ne But bw'ati. look at the people around in his Naye laba compound. abantu abamwetoolodde. They always desire to pick mistakes around Musa Baagala nnyo okunoonya ensobi ezeetoolodde Musa so that they use those mistakes basobole against Moses. okuzikozesa okumulwanyisa. So such people, Abantu bwe batyo they always want to question baagala okubuuza the power amaanyi and the authority n'obuyinza obwa Musa, within which Moses is operating. obuyinza n'amaanyi Musa bw'abeera akoleramu. But just as I said, Naye nga bwe nabagambye, when God was making a covenant Katonda bw'abanga yali akola endagaano with Moses, nga yagikola ne Musa, Miriam was not there. Miriam teyaliiyo. Miriam was only brought to support. Miriam baamuleeta awanirire Musa I atuukirize think ebyo Katonda bye yali amugambye. maybe that was the beginning of gender. Era eyo yali entandikwa ey'okuleeta abakyala. Gender what? Gender sensitivity. Maybe gender sensitivity. You know, women understand that field. Gender sensitivity, even the word is new. Gender sensitivity. Ye ngeri eyasooka okubanga Katonda atandise okulaba nga abakyala n'abasajja bonna abakozeseza wamu. Because God understands that there are matters that pertain to women that Kubanga Moses Katonda couldn't handle. amanyi waaliwo ensonga ezaali zigenda okukwata ku bakyala Musa z'atandisobodde. But Miriam would understand them Naye because she's Miriam a nga yali woman. asobola ozitegeera kubanga naye yali mukyala nga bo. But Miriam looked at Moses and started Naye saying, Miriam now, yatunuliranga Musa n'agamba, can't I really be where Moses is? naye sisobola kubanga mu Musa ono. You look at the wife. Kati tunuulira mukyala we. Maybe she looked at herself, Ndoza yeetunuuliranga Miriam then looked at the wife of n'atunuulira Moses n'omukyala wa Musa and said, but you look at the anointing and the naye wife. n'agamba kati tunuulira n'amafuta ge nnina. Look at Moses' anointing. Tunuulira amafuta ga Musa Now look at the wife. nawe tunuulira mukyala we. Yet I don't have evidence whether Miriam was married. Simanyi oba Miriam ono yali na mufumbo. But I have a feeling that Naye ndowooza nti the wife was maybe not matching the anointing that was on Moses. oba oliawo omukyala ye kitafaanana mafuta gano agaali ku mwami we Musa. And so she started getting that feeling of the wife is not worth
n'atandika okuwulira nga mukyala wa Musa yali tamusaanira. Now, this also applies to us. Bino naffe nno bitukwatako. We have people that always pick mistakes from tulina abantu nga bo banoonya nsobi. the pastor's family, the amaka g'abasumba, amaka ga gundi ne gundi nga bagenda bagasojja. That is called the Miriam mentality. Kakati oyo nabeera n'endowooza ya Miriam. And it is important that we keep checking ourselves. Era kyandibadde kirungi ne weekebera ekyo n'okyejjamu. The second mentality is called the Aaron mentality. Endowooza endala bagiyita endowooza ya Alooni. It is still within the same book. Era nga naye eri mu kitabo kyekimu Numbers 12. People that have the Aaron mentality, abantu ababeera n'endowooza ya Alooni, they actually know the truth. bo babeera amazima bagamanyi agannamaddala. But they choose to compromise it. Naye basalawo bekkiririranye. Every time buli mulundi Aaron was with Moses, Alooni we yabeeranga ne Musa, God would tell them, Katonda yabagambanga, tell the Israelites not to mugambe worship abaana ba idols. Isirayiri baleke kusinza bifaananyi. Tell them not to worship the gods of Egypt. Bagambe baleke kusinza bakatonda b'e Misiri. When Moses went to pick the 10 Era Commandments, Musa bwe yagenda okuggyayo amateeka 10 ku lusozi, as he was there, he had people bwe dancing. yali eyo yawulira abantu nga bazina bakuba embuutu. So God tells him, slope down and Katonda see what is amugamba happening. akkirira wansi olabe ekigenda mu maaso. He found Aaron was the one leading the choir. Yasanga Alooni ye yali akulembedde abantu mu kusinza ebifaananyi. He had created a Yali calf, yeekoledde akateeke akazaabu, and he was the chief priest. kyokka ate nga ye kabona omukulu mu kukasinza. Yet in the presence of Moses, Kyokka nga bali ne Musa bombi, it is Aaron in the absence. ewatali Musa, Alooni ono, Which means Aaron understood the principles of the ministry. Alooni ono yategeera ennono z'obuweereza. But the Aaronites are easy to compromise. Naye Alooni bano buli kaseera babeera bangu okwekkiriranya. People are saying this, let me do as they want. Abantu ate nga bo bagamba bwe bati ne bwe bati, tugoberere abantu kye bagamba. Because when Moses came from the mountain, Kubanga Musa bwe yava ku lusozi, Moses looked at these people, and it is Aaron who was leading the feast. Musa n'atunuulira omusajja ono ng'ate yakulembedde omukolo guno gw'okusinza ekibumbe. Aaron said, it is the people who have told me to Alooni make for them a n'agamba, God. munnange nanga abantu be baŋŋambye mbu mbakolere ekyokusinza nga Katonda oba oluddeyo. That you had taken very long. Nti gw'obadde oluddeyo, That I make for them a God mbu mbakolere Katonda to take them back to Egypt. abazze e Misiri. Now this is the person that all the truth would actually be rotating around. Ono y'omusajja yali amanyi amazima gonna nga gamwetoolodde. But he chose to compromise. Naye yasalawo yekkiriranye. And he was the chief architect. Era nga ye yazimba ekintu kino kyonna ekyekifaananyi kye baasinza. So the people that have the Aaron mentality are easy Abantu to abalina compromise. endowooza za Alooni buli kaseera abeera yekkiriranya. They do not know how to use their power and authority. Tebamanyi kukozesa maanyi gaabwe na buyinza. For example, if Aaron had said no, Alooni singa yagamba nedda, there was no evidence that people were going to stone him. tewaaliwo obukakafu wonna bulaga mbu bantu baali bagenda mukuba mayinja bamutte. But usually people that have these mentalities of the Aaron, Abantu bano abeera n'endowooza ya Alooni ey'okwekkiriranya, they are called people appeasers. bano be bantu abagala okusanyusasanyusa abantu. Even when they know the truth. Amazima babeera bagamanyi bulungi. And they always tend to criticize Moses. Era buli kaseera babeera nga balina kye banenya Musa. They keep, it was me seated there. Singa nze eyali Musa nga ntudde awo. If it was me there, Singa yenze eyali Musa, I would make things quick. ebintu byonna byanditambudde mangu nga tewali nsobi yonna ekolebwa. Buli muntu yandibadde ali waateekeddwa okubeera. Because Moses, for everything, he would run and consult God. Kubanga ye Musa buli kintu kyonna bambi yaddukanga n'addayo yeebuuze Katonda. Aaron was taking this. Abruptly, he takes a decision. Ate ye Alooni yali alowooza nnyo ng'ebintu abikolerawo mu sipiidi ya kisirusiru.
So they are always criticizing the way the Moses take their decisions. Era bo buli kaseera babeeraawo nga beemulugunya ku ngeri Musa gy'alwawo okukola ebintu. And wish they sat within the seat or the authority or power of Era nga buli Moses. kaseera beeyagaliza singa nze ali mu kifo kya Musa singa ebintu mbitambuza bwenti ne bwenti. The third mentality Era endowooza endala ey'okusatu is called the Gehazi mentality. endowooza ya Gekasi. We shall read in the book of 2 Kings, Tugende mu Ssekabaka ekyokubiri and we shall read verses 20. olunyiriri olwabiri. 2 Kings chapter 5 verses 20. Ssekabaka ekyokubiri essula ya 5 olunyiriri lwabiri. Someone can read for us. Bassekabaka ekyokubiri essula ya 5 olunyiriri lwabiri. 20 onwards, 20 onwards. Abiri n'okudda mu maaso. Naye Gekazi omuddu wa Erisa omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba mukama wange asonyiye Naamani ono Omusuuli okutoola mu mikono gye ekyo kye yaleeta nga Mukama bw'ali omulamu. N'adduka ne mugoberera mbeereko kye nnaamuggyako. 21. Awo Gekazi n'agoberera Naamani. Awo Naamani bwe yalaba amugoberera n'ava ku ggaali okumusisinkana n'ayogera nti mirembe. 22. N'ayogera nti mirembe, mukama wange antumye ng'ayogera nti laba kaakano kye bajje gye ndi nga bava mu nsi y'ensozi eya Efulayimu abalenzi 2 ab'okubaana b'abannabbi. Nkwegayiridde bawe ettalanta ya ffeeza n'emiteeko gy'ebyambalo 2. Awo Naamani n'ayogera nti kkiriza otoole ettalanta 2. N'amutayirira n'asiba ttalanta 2 ez'effeeza mu nsawo 2 wamu n'emiteeko gy'ebyambalo 2. N'abitikka abaddu be 2 ne bazeetikkira mu maaso ge. 24. Awo bwe yatuuka ku lusozi n'abiggya mu mukono gwabwe n'abitereka mu nnyumba n'asindika abasajja ne baddayo. Naye n'ayingira n'ayimirira mu maaso ga mukama we. Erisa n'amugamba nti ovaawa Gekazi? N'ayogera nti omuddu wo taliiko gy'agenze. 26. N'amugamba nti omutima gwange tegugenze naawe. Omusajja bw'akyuse okuva mu ggaali lye okusisinkana naawe. Kye kiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizeyituuni n'ensuku z'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana. 27. Kale ebigenge bya Naamani bineegatta naawe n'ezzadde lye emirembe gyonna. N'ava waali nga mugenge okutukula ng'omuzira. Thank you so much. Webale nnyo. The people that have the Gehazi mentality Abantu abalina endowooza ya Gekasi are people that want to tap from the authority of the Elishas, be baagala okufuna mu mafuta aga Elisha. but they are not near Elisha because they Tebabeera kumpi naye kubanga baagala kumuyambako. They are there because they want to tap within the influence and the authority of Naye Elisha baagala okukozesa obuyinza bwa Elisha for personal gains. bo bafune ebyabwe bye baagala. These are persons that have they are overzealous and overambitious. Bano be bantu abeera n'ebirubirwa binene nnyo ate nga bamalirivu bituukiriza. But they want to use the Naye authority nga baagala bakozesa obuyinza and the influence they have within their positions. era nga baagala bakozese n'amaanyi ge balina mu bifo byabwe. When you look at Naaman, bw'otunuulira Naamani, there is no way he could refuse because he had seen Gehazi with the prophet. yali tasobola kugaana kuwa Gekasi yali ayagala kubanga yali amulabye bulungi nnyo ne kabona. So Gehazi used that opportunity. Gekasi yakozesa omwaganyo ogwo nti yaliko ne nabbi And said, but
this old man. Nagana naye n'omusajja omuzeeyi. We are not even eating well. Tetulya na bulungi. How do you refuse all of this wealth? Kati ogaana otya kino kyokka okubaawo? So he said, when I go and tell Naaman, he will not refuse. Naye bwe nagenda ne ngamba Naaman tajja kugaana, ajja kumpa. So these are people that are not in ministry for purposes of serving God. Bano be bantu abatali mu buweereza nti babuli mu kuweereza Katonda. But they have ulterior motives. Naye nga balina ebigendererwa byabwe bikusike. They usually do not look at leaders as spiritual leaders. Tebatunuulira abakulembeze ng'abakulembeze ab'omwoyo. But they look at them as colleagues. Babalaba ng'abooluganda lwa nnaabwe. They look at them as colleagues. Babalaba nga baganda baabwe. Taata gwe kasita ogenda n'omunyumiza ku. Then when you go and talk to papa, abanga muganda wo. Gwe kasita ogenda just kasita onyumyanyumya emboozi. When you talk to him frequently, ajja kubaako kaakuwa. he will give you something. So in them they do not have the feeling of the anointing that is upon the person that they are. Mafuta gano gabeera ku muntu ono gwe babeera bali naye. They actually look at him like any other ordinary Era person. bamulaba ng'omuntu owa bulijjo. And they are very manipulative. Era abantu bwe batyo bangu nnyo okukozesa buli omu ky'atategese kukola. But they use the name of the leader. Naye nga bakozesa erinnya ly'omukulembeze. These fight anyone who comes nearer to that leader. Bano balwanyisa buli muntu yenna agezaako okusemberera omukulembeze oyo bamulwanyisa. They fight anyone that comes nearer to that leader. Omuntu yenna agezaako okusemberera omukulembeze oyo bagezaako okulaba nga bamuteera ddala wansi. Because they do not want anyone that can alter their kubanga tebagala muntu yenna asobola kukyankalanya ebirubirwa byabwe ebyokukozesa abantu bonna bye batayagala kukola. And they do not want the leader to get an alternative. Era tebaagala na mukulembeze ye yeesalirewo baba baagala bamusalirewo ekyokukola. They always misunderstand seniority. Era abantu bano embeera ezimu tebazitegeera. They do not appreciate seniority. Tebasiima njawulo za njawulo, bintu bya njawulo ba busobozi bwa njawulo bubeera mu bantu. Like, let me say experiences. Tebasiima because when you look at kugubwa abantu obw'enjawulo oba yes, when you look at Prophet Elisha, bw'otunuulira Elisa ono, he rejected the prizes, whatever that had been brought. Yagaana ebirabo byonna ebyali byamugwebwa. Because maybe in his seniority he had seen that actually there are consequences whenever you sell a miracle. Oba oliawo ye mu bintu by'azaalaba ku myaka gye oba oliawo aba akimanyi nti waliwo ebibeerawo ebitali birungi singa otunda ekirabo kyo. But Gehazi was not seeing anything like that. Naye kasiterina kye yali alaba, ye yali alaba mujega. Gehazi was like, now this one. Yali agakatira boono omujega gwetalabangako. How do you reject all of this? Ogaana otya bino byonna? So he ended up making a plan until he got whatever he got. Enteekateeka paka lwe yafuna ekyo kyakola ki kyayagala. Gehazi usually, as I said, use their position with the selfish interests. Abantu bano abalina endowooza ya Gekasi bakozesa ebifo bye balimu batuukirize ebigendererwa byabwe by'okweyagaliza bo nga bo. I think you have this Gehazi mentality is not only in church. Endowooza ya Gekasi tebeera mu kkanisa mukka. For some of you who have taken quite some time to observe the events, mwe abasenga mutunuulira ebintu ebibadde bijja bibaawo. I think you have heard people complaining whenever you want to meet the president, there are people who okusinkana omukulembeze w'eggwanga wabeerawo abantu abakuziyiza, wabeerawo abakulembeza tebakukkiriza.
And I hear there are some people who are short even days before they meet. Era mpulira wabeerawo n'abantu ababeerawo nga bebatta nga tebannaba kusinkana mukulembeze. It is because the Gehazis always want to be near power. Kubanga waliwo bagekasi nga bo baagala kusemberera maanyi ago na buyinza. That the president can say, I have bought you a new car. Nti omukulembeze asobola okugamba nkugulidde emmotoka empya. But it disappears in between the Gehazis. Emmotoka neebulira awo bagekasi ne bagitwala. And when, for example, when the president gives you a car, omukulembeze w'eggwanga bw'akuwa